说实话，我并不想招惹中国人，因为我怕控制不住伤了他们，到时候他们又要跑出来谴责我，所以最好的办法就是直接打进棺材里。KO！ 嚣张的老外阴阳怪气，在媒体面前大放厥词，要将中国选手打进棺材里，不料被18岁中国最强中学生两拳爆肝打断3根肋骨，当场抬上担架送往医院。此人名叫德米特·别克肯扎耶夫，来自乌克兰的军人拳王，在部队里他是一名炮手，上了擂台同样以重炮般的拳法闯出赫赫凶名。刚从俄乌战争前线退下来没多久，就连续参加了10场格斗比赛，每一场都是用残暴的 KO 终结对手。当他得知本场比赛的对手是一位18岁的中国小孩时，当即表示：“你们中国拳坛是没人了吗？派一个小孩出来是什么意思？万一控制不好力道伤了他怎么办？”为了避免受到谴责，还狂言要将中国选手打进棺材里，用4个字形容这家伙，那就是猖獗至极。俗话说得好，天狂有雨，人狂有祸。这一次德米特就踢到了一块钢板，遇到了年仅18岁的中国小伙王小虎。这个年龄大多数孩子还都在上高中，但王小虎已经在国际擂台大杀四方。少年强则中国强，王小虎一边上学一边打拳，霸道的重拳一发入魂，令对手闻风丧胆。李志、张佩勉都不遑多让。为了让更多人看到王小虎教训乌克兰拳王的霸气风采，望各位老铁多多点赞支持，祝大家一夜暴富。比赛正式开始，白色短裤王小虎，黑色短裤德米特。比赛刚开始，两人就展开了激烈的较量。年轻气盛的王小虎进攻欲望非常强烈，本以为00后只是整顿职场，没想到已经开始整顿拳坛了。德米特毕竟是上过战场的存在，心狠手辣、头脑冷静是必备技能，否则也不可能活着下来。他不甘示弱地发起反击，可由于身高差距的原因，反被王小虎揍了一顿。Mozaev trying to show Ghazali that he's not afraid to throw the hands every time he gets into range. There you see a big looping left hook as Ghazali was coming in. You know, the last time we saw Bekmurzaev, we saw the big gloves kickboxing match. We're really interested to see how he excels with the small gloves training. 乌克兰拳王已经30岁了，比王小虎整整大了一轮。虽说进入拳坛比较晚，但这家伙以前在部队练的可都是杀人技，也难怪会在赛前说要把王小虎打进棺材里。只不过擂台有擂台的规则，王小虎并没有被对方的身份吓倒，反而是步步紧逼，对德米特发起猛烈的拳腿进攻。首先在气势上就已经占据了上风。He wants that firefight. He wants to get in the pocket. It's just a matter of whether Bekmurzaev will allow him to do that. You see, has the footwork, yes, the speed. Oh, lovely combination there from Bekmurzaev. 被王小虎追着揍了半天，德米特也急眼了。这家伙毕竟也是久经沙场的老兵，很快就组织起了有效的反击。王小虎硬扛了对手一套组合拳，却毫发无伤。不得不说，年轻就是好啊，这身体素质不是一般的强。随后两人进入内围缠斗，不过裁判很快将两人分开。这场比赛采用的是踢拳规则，但拳套用的却是分指拳套，可以用拳腿吸肘，但不能进入地面较量，为的就是给观众带来拳拳到肉的视觉盛宴。Bekmurzaev knows that Jojo's looking for that big right hand. Look at the strength from the 16-year-old. A push down Bekmurzaev. The lead hand of Bekmurzaev working well. Going to the body, going to the head. 王小虎看似进攻很主动，但又并不莽撞，既有年轻人的冲劲儿，又有拳坛老将的油滑。该进攻的时候进攻，该防守的时候防守，进退有度，让德米特非常头疼。也难怪18岁就能在世界拳坛混得风生水起，确实是一位不可多得的格斗天才。If he can steal the shine, the momentum, it will be huge for him. Of Jojo. There you see the exchange that knocked down the Russian. The clean left hand landed there from Bekmurzaev. Nice countering. 短暂的休息过后，比赛进入第2回合。乌克兰选手赛前可是放下了狠话，但现在看来明显处于下风。这家伙很有可能狗急跳墙，使用一些违规打法。
所以王小虎还是要谨慎一点。话音未落，两人又碰撞在了一起。德米特果然发起了更为凶狠的进攻，只不过他的身高和力量都要比王小虎略逊一筹，在互相的拼拳换腿中并没占到什么便宜。Every time they get in the clinch, Ghazali shows his power and his strength. Castles Ghazali down to the ground. Again with the counter from the Russian. Really using Ghazali's momentum against him every time he closes the distance, Johnny. He's fighting like a matador, Bekmurzaev. Working up the left hand. Inside leg kicks. Johan Ghazali making for the big bomb. But Bekmurzaev wise to it. We know Jojo Ghazali can carry the power into the late rounds. 年纪轻轻的王小虎打法非常全面，既精通散打又有泰拳的影子。德米特也知道自己遇到了一个狠茬，所以采用无赖的搂抱战术。看来这家伙已经到了黔驴技穷的地步。Ghazali, such a high pace so far, Johnny. 眼看着乌克兰选手一味的后退，王小虎直接摆摆手示意对方来打。这小伙子确实很有个性。很多人都说我们中国选手在外国打比赛要低调谦逊，可实际上小虎的这种做法更好，因为这能够凸显我们中国人的自信。Bekmurzaev with the footwork, lateral movement, and the counter fighting. Look at in and out. It's a right hand moves out the way, and the body shot. 4-punch combination from Bekmurzaev. 德米特以为搂抱就可以阻止小虎进攻，结果却被一个下半狠狠摔翻。这场比赛的结局已经没有任何悬念。王小虎不仅拳法了得，抗击打能力同样强悍，全场比赛根本不知道什么叫后退，脚下移动从来都是向前的。他的气势就像他的名字一样，犹如猛虎下山。节节败退的德米特显然乱了阵脚，一个高扫差点把自己甩出擂台。要不是裁判上前帮忙，这家伙估计能在上面吊一晚上。From Jojo, Bekmurzaev got his foot caught in the ropes. It was a big elbow there from Johan off that clinch. Catches Bekmurzaev on the. 此时王小虎乘胜追击，连续精准而致命的拳头犹如炮弹出膛，狠狠地轰在对手的身上。德米特当即瘫跪在地，久久无法起身。Big body shot from Ghazali. Yep, taking a win right out. 读秒过后，裁判终止了比赛。王小虎大吼一声，为自己庆祝胜利。小伙子为国争光实在太猛了。刚刚究竟发生了什么？让我们再来看一下回放。这是两记结结实实的爆肝拳。从德米特龇牙咧嘴的表情来看，指定是肋骨被打断了，否则也不会瞬间失去战斗能力。这家伙赛前还扬言要把我们打进棺材里，现在他自己恐怕要被抬上担架了。就这样，18岁中学生王小虎仅用2回合就将嚣张的乌克兰拳王爆肝 KO， 成功拿下比赛胜利。假以时日，定能成为中国拳坛的中流砥柱。让我们再次恭喜王小虎。以上就是本期视频全部内容，各位老铁对此有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。咱们下期再见。But the constant pressure from the youngster, finally implementing this game plan over the Russian. Well,